Increase in number of cell in tissue is called increase in number of cell in tissue is called hyperplasia. Hypertrophy is the increase in size of the cell. Aplasia is destruction of cell. Hyperplasia is the decrease in size of the cell. Okay. Next question. Hypertrophy means increase in size of the cell. Increase in number of cells. Hyperplasia. Increase in size of the cell is hypertrophy. Uncontrolled multiplication is benign tumor spreading to other side. Cancer. Qualitative alternation or differentiation of cell. Qualitative alternation. Qualitative alternation of differentiation of cell is known as anaplasia. Qualitative alternation of differentiation of the cell is known as anaplasia. Transformation of one type of differentiated cell type to another type of the transformation of one type of the differentiated cell type to another differentiated cell type is known as metaplasia. Transformation of one type of the cell type to another differentiated cell type known as metaplasia. The most important characteristics of malignant tumor as compared to benign tumor. Most important characteristics of malignant tumor as compared to benign tumor is option B metastasis. Energy driving process that takes place in the cancer cells. Energy driving process. Option A. Energy driving process that takes place in the cancer cell. Cancer cell energy driving process prime. Process to cancer glycolysis is the condition in which the fat glycogen converted to glucose. Any deformity in the organ or structure is known as malformation. Any deformity in the organ or structure is known as the malformation. Among the following are cellular adaptation except neoplasia is known as cellular adaptation. Differentiation between benign and malignant neoplasm. Benign and malignant neoplasm ବିଷୟରେ difference କ'ଣ ଅଛି? ନା ବେନାଇନଟା ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ ନୁହଁ, ବେନାଇନଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥାଏ। ତ ୟାର ହବ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଟିସ୍ୟୁ invasiveness and metastasis both. ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି which is not cancer. ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲ୍ୟୁକେମିଆ ହଉଛି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, କାର୍ସିନୋମା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍, ସାର୍କୋମା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ସ। ତ ଗ୍ଲାଉକୋମାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ, କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ। ଗ୍ଲାଉକୋମାଟା ନର୍ମାଲି ଆଇର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଆଇର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ କଣ୍ଡିସନ। Absence of differentiation among the cell is known as cell differentiation ଯଦି absence ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ anaplasia. The malignant tumor of fibrous tissue ର malignant tissue କ'ଣ କୁହାଯାଏ? Fibrosarcoma. Which of the following is not a typical difference factor between benign and malignant tumor? Benign and malignant tumor ଭିତରେ କୋଉଟା difference factor ନୁହଁ? ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କାରଣ ବେନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମରଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମରଟା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ତ ଗ୍ରୋଥଟା ହବନି। ଏନକ୍ୟାପସୁଲେସନ ବି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ବେନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏନକ୍ୟାପସୁଲେଟେଡ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର କ୍ୟାପସୁଲେଟେଡ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ସେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ହେଇପାରିବ ସେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ବି ହେଇପାରିବ, ସାଇଜ ଅଫ ଦ ଟ୍ୟୁମରଟା ହେଇପାରିବନି। Size of the tumor is not a typical difference factor, whereas
Characteristics such as growth rate, encapsulation, cell differentiation, morphology of cell, and treatment differs. The key features of benign and malignant tumor. Benign and malignant tumor ଭିତରେ key features କ'ଣ? ତ benign tumor କ'ଣ? Cell tend not to spread. Benign tumor ଟା spread କରେନି, କିନ୍ତୁ malignant tumor ଟା cells can spread. Malignant tumor ରେ cell spread କରେ. Rate of cell division is slow. Benign tumor ରେ cell division slow ଥାଏ. Malignant tumor ର cell division uncontrolled and abnormal. Abnormal ଥାଏ ଓ uncontrolled ଥାଏ. Benign tumor କ'ଣ ଥାଏ? Tumor confined to specific localized area. Benign tumor ଗୋଟେ localized area ବା ଗୋଟେ specific area ରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ malignant tumor ଟା କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାପସୁଲେଟେଡ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଭରରେ ନଥାଏ, ଏଇଟା ଓପନ ହେଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ benign tumor ଟା କ୍ୟାପସୁଲେଟେଡ୍ ଥାଏ। Do not metastasize to other parts of the body. Benign tumor ଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେନି, କିନ୍ତୁ malignant tumor ଟା ଇଜିଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। Then shape, chromosome and DNA of cell appear normal. Benign tumor ର ଗୋଟେ particular shape ଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି benign tumor encapsulated ହେଇଥାଏ, ମାନେ benign tumor ଗୋଟେ particular coverରେ ଥାଏ। ସେଟା କ'ଣ ଏହାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ particular shape ଥାଏ, ଗୋଟେ chromosome ଥାଏ ଆଉ DNA of cell appear normal. ତାର DNA ଟା normal appear ହୁଏ। କିନ୍ତୁ malignant tumor ରେ କ'ଣ ହୁଏ? Cells have abnormal chromosomes and DNA characterized by large dark nuclei. Benign tumor କ'ଣ ଥାଏ ନା do not secrete hormones. Benign tumor କୌଣସି ପ୍ରକାର ହରମୋନ secrete କରେନି or other substance. Benign tumor କୌଣସି ପ୍ରକାର ହରମୋନ କିମ୍ବା other substance secrete କରେନି, କିନ୍ତୁ malignant tumor other substance ଆଉ secrete କରେ। ତାପରେ question ହେଉଛି major difference between benign and malignant neoplasm. Neoplasm ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍। benign ଆଉ malignant କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି rate of hyperplasia. Rate of hyperplasia, benign tumor ଟା ନର୍ମାଲି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରେଟ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ malignant neoplasm ଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। Incidence rate, characteristics of tissue invasiveness. Tissue invasiveness ରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି major difference between benign and malignant tumor. The benign tumor of fat is, ଯେତେବେଳେ fat tissue ବା adipose tissue ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ benign tumor ହୁଏ ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଲିପୋମା। ଲିପୋମା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଓମା ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ତା ମାନେ ହେଉଛି benign tumor ଆଉ ଲିପ୍ ଥାଏ, ଲିପ୍ଟା ଆମର ଆସିଛି ଲିପିଡରୁ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲିପୋମା। Spread of malignant cells from one part to other part of the body. ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବଡିକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍। In which phase of cell cycle is DNA replicated? DNA ରେ କୋଉ ସେଲ୍ ସାଇକେଲର କୋଉ ଫେଜ୍ରେ DNA ରେପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କରିଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର S ଫେଜ୍। S ଫେଜ୍ରେ ଆମର DNA ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଥାଏ। Then during metaphase of mitosis, chromosome କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମର ମାଇଟୋସିସର ମେଟାଫେଜ୍ର କ୍ରୋମୋଜୋମର ଇଏ କ'ଣ ଥାଏ? Normally it moves towards the pole. It moves towards the line of the equator. Metastatic phase ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାନେ ତାର ମିଡ୍ ଲାଇନକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। UV rays commonly damage. UV rays normally କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥାଏ? UV rays normally ଆମର ସ୍କିନକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥାଏ। Identify tumor suppressor gene among the following. ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା tumor suppression gene ହେଇଥାଏ? Answer ହେଉଛି all of these. APC, NF1, RB. All of these are tumor suppressing genes. Then, which of the following statement regarding epithelial dysplasia is not true? Epithelial dysplasia regarding କୋଉଟା true ହେଇନଥାଏ ବା କୋଉଟା false ହେଇଥାଏ? ତ answer ହେଉଛି option D. Decreased normal or abnormal mitosis. ତ ଏଇ ତିନିଟା true ହେଇଥାଏ। True ମାନେ କ'ଣ? Nuclear hyperchromatism, enlarged nucleus, cellular pleomorphism. All are the example of malignant tumor except ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ malignant tumorର example ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଛଡା? ମାନେ କୋଉଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ, ମାନେ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟେକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ତିନିଟା malignant tumor example. Leukemia ମାନେ ହେଉଛି blood cancer ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ malignant tumor.
ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଫାଇବ୍ରୋ ସାର୍କୋମା। ଫାଇବ୍ରୋ ସାର୍କୋମା ହଉଛି ଫାଇବର ଟିସ୍ୟୁ ଯେ ଯୋଉ ସାର୍କୋମା ମାନେ ଆମର ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମରଟା ହୁଏ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ଲିଓମାୟୋମାଟା ନୁହଁ, ଲିମ୍ଫୋମା ହଉଛି ଆମର lymph nodes ରେ ଯୋଉ benign ଟ୍ୟୁମରଟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ lymphoma. The tumor of the hyaline cartilage is called hyaline cartilage ରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମରଟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? hyaline cartilage ରେ ଆମର ନର୍ମାଲି କଣ୍ଡ୍ରୋମା ହୁଏ, ତ କଣ୍ଡ୍ରୋସାର୍କୋମା ନା ଏନକଣ୍ଡ୍ରୋମା, the tumor of hyaline cartilage. hyaline cartilage ରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା। hyaline cartilage ରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଏନକଣ୍ଡ୍ରୋମା। ଏନକଣ୍ଡ୍ରୋମା କଣ? an encondroma is a type of non-cancerous bone tumor that begins in cartilage. এটা କଣ ହୁଏ? cartilage ରେ begin ହୁଏ। osteochondroma is an overgrowth of cartilage and bone. That osteochondroma is an overgrowth of the cartilage and bone that happen at the end of the bone near the growth plate. Osteosarcoma or osteogenic sarcoma is a cancerous tumor that arises from primitive transferred cells of mesenchymal origin which exhibit osteoblastic differentiation. The severe weight loss accompanied by progressive weakness, loss of appetite and anemia that is usually associated with advanced cancer cell. କୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ସହିତ ନର୍ମାଲି ଆମର ୱିକନେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପେଟାଇଟ୍ ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆନେମିଆ ହୁଏ। ଆନେମିଆ ମାନେ କଣ? ନା ବ୍ଲଡ ଆମ ବଡିରେ ବ୍ଲଡର କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ବି କ୍ୟାଚେକ୍ସିଆ। କ୍ୟାଚେକ୍ସିଆ ସହିତ ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍। Cachexia is a loss of weight, muscle atrophy, fatigue, weakness, and significant loss of appetite in someone who is not actively trying to lose weight. Carcinomatosis is a condition in which cancer is widespread in the body. Carcinomatosis ଟା ଗୋଟେ condition ଯୋଉ କେସରେ କି କ୍ୟାନ୍ସରଟା ବଡିରେ widespread କରିଥାଏ। Anaplasia is a condition of cell. Anaplasia ଏମିତି ଗୋଟେ cellର condition with poor cellular differentiation. Anaplasia କେସରେ କଣ ହୁଏ? Poor cellular differentiation ହୁଏ। Dysplasia is an abnormality of development or epithelial anomaly of growth and differentiation. Identify the feature of malignant tumor among the following. ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ malignant tumor କଣ feature ଅଛି? Poor prognosis ନା poor prognosis ଟା ହଉଛି ଆମର benign tumor ର characteristics. metastasis easily ନା ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ metastasis. malignant tumor ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି metastasis କରେ। metastasis ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। they do not show encapsulation. ଏଇଟା ବି true, ସେମାନେ encapsulation show କରନ୍ତିନି। and poor prognosis କୁ answer ହେଇପାରିବ, ତ ଏହାର answer ହଉଛି answer D. Identify the feature of benign tumor among the following. So ଏ ଭିତରୁ benign tumor ର କୋଉଟା identification? They are invasive or destructive ନା ଏଇଟା ହଉଛି malignant tumor. They are constitute cells so anaplasia ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। They are usually well circumcised. ସେମାନେ normally circumcised ବା encapsulated ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା true. They are usually not encapsulated. ଏଇଟାର answer ହବ malignant tumor। ତ ଆମର correct answer ହଉଛି option C. Most common route of initial metastasis for carcinoma. Most common route of initial metastasis for the carcinoma. Initial metastasis for carcinoma ର most common route କଣ ଥିବ? So answer ହଉଛି option B, lymphatic spread. When taking out a small piece of tissue for diagnostic purpose is known as. ଗୋଟେ ଆମର diagnosis କରିବା ପାଇଁ କି କୋଉ disease ହେଇଛି କି ସେ disease ର cause କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ body parts ରୁ କିଛିଟା part ନେଇଥାଉ diagnosis କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ biopsy କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ living organism ର ଗୋଟେ cell ବା ଗୋଟେ body part ରୁ କିଛିଟା tissue ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ biopsy କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ dead body ର
मरी जाइथिबो लोकर किछि गोटे बॉडी पार्ट रो हम टेस्ट करबा पे ताको कहले ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा व्हिच among the following is diagnosed based on Reed-Steinberg cell type। Reed-Steinberg cell type के कोउ जिंसर डायग्नोस करबे। So Reed-Steinberg cells are large abnormal lymphocytes. They may contain more than one nucleus and are essential to diagnose the Hodgkin's lymphoma। So Reed-Steinberg cell टा होची गोटे large बड़ abnormal lymphocyte। एटा होची गोटे बड़ आ abnormal lymphocyte जोटा कौन कंटेन करथे that may contain nucleus and essential to the diagnosis of Hodgkin's lymphoma। So answer होची Hodgkin's disease। Important data। Then ଯିବା next question को which of the following tumor cause elevated carcinoembryonic antigen CEA level। CEA कौन carcinoembryonic antigen level। carcinoembryonic antigen level को tumor contain करते। So तो यार आंसर होची ऑप्शन डी माने all of this माने breast gastric lung तीनटा जाक कौन करथे ना elevated carcinoembryonic antigen contain करथे। Next question बुझिबा the most useful circulating marker for patient with hepatocellular carcinoma। hepatocellular carcinoma माने हमर liver cells रे जो carcinoma होय ताको हम कोन को ना hepatocellular carcinoma। the most useful circulating marker सबुठु बेसी यूजफुल सर्कुलेटिंग मार्कर फॉर पेशेंट विथ हेपाटोसेलुलर। तो सब गोटे जदि गोटे पेशेंट रे हेपाटोसेलुलर बा लिवर सेल्स रे कैंसर हेथे तो या भितरु कोटा गोटे मार्कर हिसाब रे काम करे। तो यार आंसर हो ऑप्शन डी एफपी। The next question के देबा in patient with colorectal cancer serum CEA level CEA level हम इट करथिले carcino embryonic antigen level is clinically useful for all of the following reason except in patient with colorectal cancer। जदि गोटे पेशेंट को हमरा colorectal cancer हेजे serum CEA level माने carcino embryonic antigen level is clinically useful for या एमानक भितर को मानक केस रे सीएल टा लेवल टा यूजफुल हेतै काको छाड़ देगी। यार आंसर होची ऑप्शन डी माने अर्ली डायग्नोसिस। आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ट्यूमर मार्कर एग्जांपल टा आइडेंटिफाई करो। अल्फा फिटोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ऑल ऑफ द एबव। तो या भितर कोटा ट्यूमर मार्कर एग्जांपल माने यार हवा आंसर डी ऑल ऑफ द एबव। अल्फा फिटोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा फिटोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एटा हम समरा ट्यूमर मार्कर अल्फा फिटोप्रोटीन। अच्छा हाँ एठी जो एएफपी रो फुल फॉर्म टा जानले एएफपी रो फुल फॉर्म होसी अल्फा फिटोप्रोटीन। ओके समझिबा which of the following is not the definition of possible neutropenia। न्यूट्रोपेनिया माने कोन ना डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल लेवल हम ब्लड सेल्स रे जो डब्ल्यूबीसी रे थाए हम न्यूट्रोफिल वाला लिम्फोसाइट रहला तो से तापर न्यूट्रोफिल लेवल जदी कम होला ताको हम कहछ न्यूट्रोपेनिया। Which of the following is not the definition of possible neutropenia। neutropenia ର possible definition कौन हे परबो नाही। So answer हबो ऑप्शन डी single reading of 100.4 degree Fahrenheit। तो कौन हे परबो fever 2 consecutive reading जदी दीटा पाखा पाखी रीडिंग fever 38 डिग्री सेल्सियस रु अधिक हबो 2 घंटा भितरे ANC काउंट
anti neutrophilic count যদি 500 বা 500 ରୁ less ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ possible neutropenia. Which among the following parameters shows abnormal value in the lab test in person recently diagnosed with multiple myeloma? So your answer of option D. Immunoglobulin, electrolyte, WBC. Which among the following parameters shows abnormal value in the lab test in a person recently diagnosed with multiple myeloma? Option D. Average by common cancer treatment modalities. Match the following regarding types of cancer treatment. So primary treatment ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? Treatment as a first step to shrink number of people aimed at relief of symptom and improve quality of life. Radiation therapy. So ଏଇଥିରେ answer ଆସିବ ଆମର C. Radiation therapy is the main treatment. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର primary treatment. Second ଆସିବ adjuvant treatment. Adjuvant treatment ହେଉଛି ଆମର surgery followed by chemo or radiotherapy to prevent recurrence. ପୁଣି ଥରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରୁ ଓ କେମୋ ରାଡିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରୁ. ନ୍ୟୁ adjuvant therapy ମାନେ treatment as a first step to shrink a tumor before the main treatment. Main treatment ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମର ସେଲ୍ସ ଥାଏ ସେ ଟ୍ୟୁମର ସେଲ୍ସକୁ ଆମେ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିଦେଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉ ବା ରାଡିଏସନ ଥେରାପି ଦଉ ସେ ରାଡିଏସନ ଥେରାପିଟା ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନ୍ୟୁ ଆଡଜୁଭେଣ୍ଟ ଥେରାପି. ଦେନ୍ ପାଲିଏଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ. ପାଲିଏଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ aimed at relief of symptom and improve quality of life. ପାଲିଏଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ନର୍ମାଲି ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ସେ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନରୁ ବାହାର କରି ହୁଏନି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଭ କେୟାର ଦିଆଯାଏ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ଡିଜିଜ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ ବାକି ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପେନ୍ ବା ସେ ଦୁଃଖଟା କମ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଲିଏଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ. ସୋ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି. ପାଲିଏଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? So palliative treatment ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି relief symptoms and improve quality of life. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନର ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ପୁରା ନିଲ୍ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ଡିଜିଜ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ସମୟ ସେ ଆଉ ବିନା ଟେନସନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ବିନା ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ improve quality of life. ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର palliative treatment. Radio sensitive tissue is minimum in dash tissue. Radio sensitive tissue minimum କୋଉ ଟିସ୍ୟୁରେ ଥାଏ କୋଉ ଟିସ୍ୟୁରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ରେଡିଓ ସେନ୍ସିଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ଆସେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୋନ୍. Least affected by radiation therapy. Radiation therapy ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ यार आंसर होची ऑप्शन सी नर्व सेल. नर्व सेलटा रेडिएशन थेरापी द्वारा सबसे कम अफेक्ट होता है. 3067 हम पढ़िए 3167. ओके आहुरी 60 टा क्वेश्चन है. Least affected by radiation therapy हम बोले नर्व सेल. रेडियो आइसोटोप used for cancer treatment. या भीतर को रेडियो आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट पे यूज करा जाए. स्ट्रोंसियम 89, samarium 153, रेडियम 223. यार आंसर होची ऑल ऑफ द एबव. ए तीनटा जाको रेडियो आइसोटोप हमरो कैंसर ट्रीटमेंट पे यूज करा जाए. ओके तो कौन करा जाए ना स्ट्रोंसियम 89, samarium 153 and radium 223. ओके insertion of radioactive implant directly into the tissue is known as. radioactive implant को direct insertion करिबा into tissue भितरो डायरेक्ट हम radioactive substance को implant करिबा पई ताको कोन कहै छै तो ताको कहै छै हमरो brachytherapy. Brachytherapy कोन brachytherapy is the condition in which the radioactive implant directly insert into the tissue. Okay. Then most common side effect associated with radiation therapy to the neck.
ଯଦି ଆମେ ରେଡିଏସନ ଥେରାପି ନେକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ତାର ସବୁ କମନ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହେଇପାରେ? ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସୋର ଥ୍ରୋଟ। ସୋର ଥ୍ରୋଟ ନର୍ମାଲି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। An external source of ionizing radiation is pointed at a particular part of the body is known as. External source of ionizing radiation is pointed at a particular part of the body is known as teletherapy. Nursing responsibilities for either external or internal radiation therapy include assist in documenting the results of therapy, carefully assess and manage any complications in collaboration with the radiation oncologist, provide emotional support. The answer of all of the above. Then the next question. Priority nursing intervention while caring for a terminally ill client. ଯୋଉମାନେ କି terminally ill client ଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର last stage ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ priority basis ରେ କଣ nursing care ଦେଇପାରିବା? ତ ହବ answer ହବ provide psychological support, maintain nutritional support, provide pain control, then ଆସିବ maintain hydration. ତ ଏଇ କେସରେ ଆନ୍ସର ହବ provide pain control. ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା palliative treatment. Palliative treatment ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଭଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥିବ, ଆଇଦର ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ ଥାଏ ନା ପେସେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ପେନ୍ ନ ହଉ, କି ପେନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ହଉ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ palliative treatment. ତ palliative treatmentଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଡେଥ୍ ଆଡକୁ ପଳାଏ, ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଆଉ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହବାର ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟର୍ମିନାଲି ଇଲ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ। ତ ସେଇ କେସରେ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥାଏ ତାର ପେନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ। After a radical mastectomy with lymph node removal, which of the following measure help to improve lymphoedema? ତ ଆମର ରେଡିକାଲ ମାଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି କଣ? ମାଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମାମାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମାମାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାର ପୁରା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ପାର୍ଟ ବା ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟରେ ଯୋଉ lymph node ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାର ରିମୁଭାଲକୁ କୁହାଯାଏ ରେଗୁଲାର ମାଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି। ଟୋମି ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ତାର ମାନେ ହଉଛି ସର୍ଜିକାଲ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟ ଅର ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ଟୋମି ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ। Then which of the following measure helps to prevent lymphedema? Lymphedemaକୁ remove କରିବା ପାଇଁ help କରେ। The answer ହଉଛି raising arm above the heart on the pillow. Important ହିସାବରେ ପକେଇବା। Then next question ଯିବା 13 question. Post operative teaching points. Post operative teaching points to decrease lymphedema in mastectomy client. Lymphedema in mastectomy client ରେ କଣ post operative teaching point? ତାଙ୍କର lymphedema ହେଲା ପରେ ବା lymph ର swelling ଟା remove ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ teaching ଦବା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ so that ତାର treatment ଟା effective ହେଇପାରିବ। ତ answer ହବ avoid wearing light elastic or jewelry on the affected arm. ଯୋଉ armରେ ଆମର ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିବ ସେଇ armରେ ଆମେ normally ଟାଇଟ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜୁଏଲାରୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ସାଇଡ୍, ଯୋଉ ସାଇଡ୍ଟାରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଶୋଇବାନି, ବରଂ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ଟା ବେଟର ଅଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଶୋଇବା। ଦେନ୍ ଆଭଏଡ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଭି ଅବଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 to 6 weeks ଆଫ୍ଟର ସର୍ଜରୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଭି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ପ୍ରଥମ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଭି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ତାର ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ଯିବା। The nurse is caring for a 45-year-old female patient who undergone mastectomy. ଗୋଟେ ନର୍ସ ଗୋଟେ 45 ବର୍ଷର ଫିମେଲ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛି ଯାହାର କି ଆଗକୁ ମାଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି ବା ମାମାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ରିମୁଭ କରିବାର ଅଛି ବା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁକୁ ରିମୁଭ କରିବାର ଅଛି। Which of the following intervention is appropriate to prevent the lymphedema as a post-operative complication? ତ
तो या भितर आम को कामटा कले तार लिम्फ एडेमा तार लिम्फ नोड स्वालोइंग को आम कम कर टोटल प्रिवेंट कर ensuring patency of the wound drainage tube, frequently elevating the arm on the affected side above the level of the heart, placing the arm on the affected side in a dependent position, restricting movement of the affected arm. So, your answer is option B. Then, the next question. Correct regarding cryosurgery. Cryosurgery. ये कोटा ठीक होगा. Now, use extreme cold to destroy abnormal cells such as tumor cell. Tumor cell को मारवा ପାଇଁ ଆମେ extreme cold ର use କରିବା. Then often involve the use of liquid nitrogen. Although carbon dioxide and argon may also be needed. ଆମେ କଣ କରିବା ନା liquid nitrogen ର use को involve କରିବା. It is also called the cryotherapy. Cryosurgery को ଆମେ cryotherapy ବୋଲି କହୁ. ତ यार आंसर ହେବ ଅମତେ ହେବ. And the next question. For a patient getting methotrexate, what should be the specific nursing intervention? Answer about teach how to check urine pH. For administrating methotrexate, urine pH should be methotrexate को administer करबा ପାଇଁ body ଭିତରେ urine ର pH normal କେତେ ହବା ଦରକାର? The answer ହେବ option C 8 ବା slightly alkaline. ଏଟା ବି ଆମେ important point ଦେଖିବା. Then dose of chemo drug is calculated based on ଗୋଟେ chemical drug ର dose ଆମର କୋଉ basis ରେ calculate କରାଯାଏ. यार आंसर हबो normally BSE body surface area. କୌଣସି ଗୋଟେ chemical drug ଟା ଆମର normally body surface area basis ରେ ହିଁ calculate କରାଯାଏ. Which of the following formula can be helpful for calculating body surface area? ए भितर कोଉ formula टा normally ଆମର body surface area calculate करबा ପାଇଁ use କରାଯାଏ. यार आंसर हो ऑप्शन बी. Height in centimeter plus weight in kg by 3600. Height in centimeter. Centimeter height काढबा by weight in kg by 3600. A chemo drug which can be administered intrathecally. या भितर कोଉ chemical drug administered intrathecally. Intrathecally ମାନେ intraspinal cord through हमरो administer କରାଯାଏ. यार आंसर हो ऑप्शन ए. साइट्राबिन. साइट्राबिन टा एमती गोटे ड्रग जोटा कि हमर इंट्राथेकली बा स्पाइनल कॉर्ड थ्रू रे ही इंसर्ट करा जाए. Chemopod is used to administer chemo drug in case of long-term use. Chemo drug will attack which of the following tissue or cells in our body? केमिकल ड्रग टा आम बॉडी रो को सेल बा को टिश्यू को बेसी अफेक्ट करिथे. यार आंसर हबो बोन मैरो. नॉर्मली केमिकल ड्रग टा आम बॉडी रो बोन मैरो पार्ट को सब बेसी अफेक्ट करिथे. Most effective and safe way to administer chemotherapy drug is by सबुठु effective और safe way बा easy way कोटा था जो safe way कोटा था chemotherapy को administer करबा ପାଇଁ. ओके यार आंसर हबो सेंट्रल वेनस कैथेटर. तो सबुठु easy way हे थाए हमरो chemotherapy को administer करबा ପାଇଁ. ओके. In the following chemotherapy, which instruction need to be given to the client? Chemotherapy insert कला बेला में को instruction client को दबा दरकार. Answer of option D all of the above. Most common complication that require alternation of planned chemo regimen. An answer by hematologic suppression. Allopurinol and well hydration given to a client before chemotherapy. Allopurinol ଆଉ well hydration कौन ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ chemotherapy patient ମାନଙ୍କୁ.
So your answer of option C, tumor lysis syndrome is. Okay.